We think 60,000 thoughts in a day. Some of the thoughts are repeated thoughts. I'm so fat, I'm so fat, I'm so fat. No matter what I do, I never lose weight. Repeated statements become very strong beliefs. Andarki okay goal. How to move from unhappiness to happiness. Healing ante it's not repair work. గుడ్ ఎనర్జీని ఇన్వైట్ చేయడం అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అసలు? Chat GPT ఉంది కదా. The thinking which has created your problems cannot give you the solutions. ఇష్టం ఉందా అంటే ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఉంది, లేదా అంటే ఇఫ్ యూ బిలీవ్. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉంటే మీరు హీలింగ్ థెరపీ ద్వారా యూ విల్ గివ్ దెమ్ గుడ్ సొల్యూషన్స్, అంటే యూ విల్ షో దెమ్ వే. Yes. Everything I don't have. So yes, today we have Sheila Mathilakath with us. Hello everybody, welcome to Unscripted with Joe. ఈ మధ్య మనం ఒక వీడియో చేసాం మన అన్స్క్రిప్టెడ్ విత్ జోలో. ఏంటి దిష్టి తగలడం అనేదాన్ని మీరు బిలీవ్ చేస్తారా? దిష్టి ఆర్ దృష్టి యా నజర్, పాజిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ మీరు బిలీవ్ చేస్తారా అని నేను ఒక వీడియో చేశా. ఓ మై గాడ్, అసలు ఎంత రెస్పాన్స్ అంటే, ఎన్ని కమెంట్లు వచ్చినాయి అంటే, ఎస్ అని చాలామంది పంపించారు, వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలామంది షేర్ చేశారు. అండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ డూ ఫుల్ వీడియో, ఎప్పుడు చేస్తున్నారు మీరు అని కూడా చాలామంది అడిగారు. అండ్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఈ టాపిక్కి చాలా పవర్ ఉంది, దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా మాట్లాడే ఒక గెస్ట్ని తీసుకొచ్చి మనం పాడ్కాస్ట్ చేయాల్సిందే అని. సో ఎస్, టుడే వీ హ్యావ్ షీలా మతిలకత్ విత్ us. మన షీలా ఎవరు అంటే మాస్టర్ స్పిరిట్ లైఫ్ కోచ్ అనమాట షీలా. సో అసలు లేట్ చేయకుండా మాట్లాడేద్దాం. హాయ్ షీలా, వెల్కమ్ టు మై పాడ్కాస్ట్. Hi Joe, pleasure to be here. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ మీ టుడే. ఫస్ట్లీ రోజు హౌ యూ అని అంటాను, ఇవాళ ఏంటో మిమ్మల్ని చూస్తేనే ఒక గుడ్ వైబ్ వచ్చేసింది. మేబీ దట్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్ ఎక్కువ కదా. That is all our belief. Yeah, because you deal with lot of positivity, the positive vibes, the manifestation, all that power. తెలియకుండానే ఆ ఆరా మీ చుట్టూ కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ. సో టెల్ మీ షీలా, అసలు మీరు ఏమేం చేస్తారు? వాట్ ఆల్ యూ డీల్ విత్? మెయిన్లీ నేను అంటే ఒక మాస్టర్ స్పిరిట్ లైఫ్ కోచ్ అంటే ఐఎమ్ అన్ ఎంపవర్మెంట్ కోచ్. సో ఐ వర్క్ విత్ పీపుల్ ఆన్ ద మైండ్ సెట్స్, బిలీవ్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అండ్ హౌ టు మూవ్ ఫ్రమ్ అన్హ్యాపీనెస్ టు హ్యాపీనెస్. బికాస్ అందరికీ ఒకే గోల్, హౌ టు బీ హ్యాపీ. Everyone, when they come, they ask the same thing, how can I be happy? So they might have good jobs, they might be in good relationships, yet there is some certain amount of disturbance in everyone's life. So I help people find happiness. And goppa mata kaadu, the thing is, happiness is always inside of us. So what I do is help you find that within yourself. సో గుడ్ కదా, అంటే నేను ఒక ప్రాబ్లంలో ఉన్నాను అని ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాని నుంచి బయట రావాలి అని ఒక ఎఫర్ట్ పెట్టి మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు. కరెక్ట్. వచ్చిన వాళ్ళని మీరు సార్ట్ అవుట్ చేసి పంపిస్తారు. కరెక్ట్. సార్ట్ అవుట్ చేయడం కూడా నా పని కాదు. ఓకే ఓకే, I can only show you the way. ఓకే, బట్ దే విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ సమ్ హౌ, రైట్? Yes. అది కదా. Because what I'm doing is I have a flashlight in one hand and in the other hand I have a mirror. మీరు మిర్రర్ చూసుకో, ఫ్లాష్ లైట్ నేను చూపిస్తాను, నేను దారి చూపిస్తాను. You have to walk on it. So which is why I'm saying I am no one to heal you. The healing is done by you yourself. But I can show you the way. So that's what I do. I help people move into better confidence, ఓకే, higher self-esteem, and that's why happiness. ఈ హీలింగ్ అంటే ఏంటి? Healing ante it's not repair work. Lot of people heal cheyalante adi vinte bayapadi paripotundi, but it's nothing about repairing yourself or fixing yourself. Healing is just coming back into balance, physical, mental and emotional balance. When you're balanced in your body, in your mind and in your emotions, you will automatically be able to make better money, have better relationships, have better health, and thereby you'll be able to lead a much better life. So healing is just coming back into balance. And because we have so much of stress around the world, we are completely imbalanced. We have terrible thoughts, we have terrible emotions which we don't know how to handle, and because of that we have so many physical diseases, right? Diabetes, hypertension, cardiac problems, and things like depression, anxiety attack, palpitation, and things which we never heard about before. For instance, ADHD, bipolar diseases, all those have become so common now. Healing helps you come back into balance. ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అసలు దిష్టి అంటే ఏంటి? ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ దిష్టి తగలడం ఇది నిజంగా ఉందా, జరుగుతుందా?
I have a opinion. Okay, నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే if you believe in it, it is there. Okay, having said that, I believe that negative and positive vibes are there. Yeah, and దృష్టి తగిలితే నేను నా పిల్లలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి దిస్ సాల్ట్ నుంచి చేస్తే అదని దృష్టి తీయడం అదన్నీ చేస్తే ఉంటాను. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దట్ నెగటివ్ ఎనర్జీ ఇస్ మచ్ స్ట్రాంగర్ దెన్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. So with positive energy, if you're trying to remove negative energy, it becomes very difficult because negative energy is very, very much more powerful. So when you're speaking about drishti, curses, all those are there. People can do various processes. Sometimes with the way people look at you, it is possible to actually cast their negative vibes onto you. That is what drishti is. If I'm looking at you with jealousy, it is possible that my negativity sticks onto you because we are very absorbent people. We are like sponge. So whatever other people put out, vibes, we absorb it. So definitely it happens. Having said that, if you believe that drishti happens to me all the time, it will happen to you all the time. What you have to do, you have to find ways and means to protect yourself. That's the only thing that you can do. ఓకే. సో అంటే నార్మలీ కాంప్లిమెంట్స్ పాజిటివ్గా మాట్లాడినా కూడా అందరికీ ఒక ఫీలింగ్, 10 మందిలో 9 మంది అన్నా సరే నెగిటివ్గా చూసారు, వాళ్ళు పాజిటివ్గా చెప్పినా సరే దిష్టి తగిలేస్తుంది. అందరికీ ఒక చాలా అలవాటు, రెగ్యులర్ అలవాటు. భయం, అది లోపల భయం. That's why you believe like that. When my children were very small, I used to believe that when some people come into a house, the next day that my children used to fall ill. అది ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా ఎక్కువ వీడియోస్ వస్తున్నాయి. లైక్ సొంత ఇల్లు కొనుక్కుంటే చెప్పకండి, పెళ్లి చేసుకుంటే చెప్పకండి, జాబ్ వస్తే చెప్పకండి. ఈవెన్ మనం చేసిన ఒక వీడియోలో ఐ జస్ట్ ఆస్క్డ్, మీరు దిష్టిని బిలీవ్ చేస్తారా, డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ? ఓ మై గాడ్, ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ కమెంట్స్. అందరూ కూడా నాకు జాబ్ వచ్చిందని పోస్ట్ చేశాను, జాబ్ పోయింది, పెళ్లి ఫిక్స్ అయిందని పోస్ట్ చేశాను, క్యాన్సిల్ అయింది. నేను అన్ని మంచి షేర్ చేసుకున్నా సోషల్ మీడియాలో, అండ్ ఉల్టా జరిగింది. సో ఐ కంప్లీట్లీ బిలీవ్ ఇన్ దిష్టి. So there is a reason for that. There is a reason where they say that when something is happening or when something is in work in progress, don't talk about it. That is mainly because there are people who will believe in you. There are a lot of people who don't believe in you. ఓకే. అంటే మనకు ఒక జాబ్ వచ్చింది, there will be a lot of people think వాళ్ళకి ఎలా జాబ్ వచ్చింది, I mean I am so much more smarter, and let's say you say okay, I'm getting now a salary of 5 lakhs. Immediately people say bapre. We have got beliefs in us which we project on other people. So which is why they say when something good is happening to you, until it is finalized, don't put it out into the world. ఏదైనా సరే కంప్లీట్ గా జరిగే వరకు బయటికి చెప్పొద్దు. That there is a logical reasoning to it, because negative positive energy, adi real. Okay, they are true things which are there in the world. Now people can look at you with their envy, their jealousy, their fears, and like I said, because we are sponges, we will absorb that energy. ఓకే. What happens is we forget the reasoning, and then everything descends into superstition. And what you believe will become true for you, no matter what. సో ఇఫ్ ఐ బిలీవ్, లైక్ నేను అనుకుంటాను నాకు ఎటువంటి దిష్టి తగలదు, ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్, Nothing will happen to you. అంతేనా? అంటే ఇప్పుడు Mercury retrograde జరుగుతుంది. What is Mercury retrograde? Mercury retrograde is where there is supposed to be, the beliefs are that there will be difficulty in communication. You have to look at the contracts 2-3 times before you sign them, because anything that you do during Mercury retrograde, you have to redo it. ఓకే. Well, Mercury is a planet of communication. I never believe it. I don't believe it. I believe that retrograde is very good for me. So, నాకు ఇదివరకు nothing has happened to me during that because of retrograde. Nothing has happened. But people who believe, you know, I have friends who say, "Arey, Mercury retrograde, వాళ్ళకి ఇదే అవుతుంది. Flights get cancelled, tickets get cancelled, or they book wrong tickets. Fights happen during that time. Relationship conflicts, and they say, "Arey, because of Mercury retrograde, all this has happened." What you believe will become true for you. ఓ మై గాడ్, దట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. Anything. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలాగో ఆల్రెడీ చెప్పారు, బట్ యాజ్ పర్ మన జాతకం ప్రకారం శని ఉంది, 7 years స్టార్ట్ అయింది ఫేస్, ఇట్లాంటివి కూడా ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తారు. Yes.
లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టచ్ ఎనీథింగ్ అది రాంగ్ అయిపోతుంది. యూ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఎనీ న్యూ వర్క్. కొత్త పని మొదలు పెట్టకూడదు. Correct. శని దశ స్టార్ట్ అయింది 7 ఏళ్ళు, ఏళ్ళనాటి శని ఇట్లా అంటుంటాను. వాట్ డూ సే అబౌట్ దాట్? అది మీరే ఆన్సర్ చెప్పావు కదా. అది if you hear and you believe this is how it will happen to you. Now having said that, నేను astrologer కాదు, but one thing I really believe is that astrology is a science. And what astrology is saying is not prediction. Astrology prediction కాదు. Astrology is just giving you the way forward. అంటే ఇది రావచ్చు. So you can be better prepared for that. That's all it is. If you take it as milestones which are coming and which you have to be careful about, you will behave differently when you look at your horoscope. I do believe in astrology. ఓకే. When I go to the astrologer, I am looking at, okay, he has given me these things. I have to be careful about it. Okay, Shani Dasha వస్తుంది. It means a little more harder work you will have to do. అంతే. Okay, Sade Sati, people get so scared of Sade Sati. అవును. Sade Sati means that Saturn is very strong in your chart, and what Saturn is saying is Saturn is a taskmaster. Saturn is said to be like the father. Pani cheledante tada. That's all. So what Saturn is saying is you be very careful. What you said you will do it. Saturn wants action. ఓకే. So that's all it is. So once you understand that, ఆ భయం ఉండదు. ఉండదు. People go to astrologers out of fear. ఆల్రెడీ ఏదో జరిగిపోతుంది, నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది, ప్రాబ్లం నుంచి సొల్యూషన్ కావాలి, అది అలా ట్యూన్ అయిపోయింది ఆ బ్రెయిన్ లో. అలా ఇన్వైటింగ్ ఆ ఎనర్జీ ఎక్కువ. సరే, ఇప్పుడు నేను బిలీవ్ చేయకపోయినా కూడా అనుకోకుండా కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ రావచ్చు, మేబీ రిలేషన్లో, వర్క్లో ఆర్ ఎనీథింగ్. దాన్ని ఫైట్ చేయడానికి ఏమైనా టిప్స్ లాంటివి ఉంటాయా? ఈజ్ దర్ ఎనీ ప్రాక్టీస్ దట్ యూ కెన్ డూ ఆన్ డైలీ బేసిస్? We think 60,000 thoughts in a day. ఓకే. 60,000 thoughts. ఎవరు కూర్చొని కౌంట్ చేసో నాకు తెలీదు, బట్ 60,000 thoughts every day we think. Some of the thoughts are repeated thoughts. For instance, I'm not good enough, or most common, I'm so fat, I never lose weight. No matter what I do, I never lose weight. Now, repeated statements become very strong beliefs. ఓకే. And then your life starts falling based on the beliefs that are being created here. So you have a relationship problem, or you have a money problem, or you're a health problem. You can do small tips right on the top to get rid of it. But until you go to the root, you have to go and see what is the belief which is creating all this in my life. And based on that, once you change that, your life starts changing into. Now, you want a small tip just to start with? I would say first thing is be very conscious about ikkada between 2 years em jarugutunnai. What are you thinking? Be very clear about that. Very often, see, thoughts are very fine energy. We won't even be able to catch it. It's exactly like dreams. Dreams we see in the night. But when we get up in the morning, we hardly remember them. We don't remember because it's gone. Even if we say, I'll remember this dream is so strange, I will remember it, and I have to tell all my friends about it. But the moment you get up, it's gone, it got dissipated. Yeah. It's like very fine energy. Our thoughts are also exactly like that. We don't even know what thoughts create that belief. Nenu meeku ginjalu iste, let's say, and you're planting it in the garden. ఓకే, ఆ గింజలు అలా పెడితే నీకు తెలీదు ఇది టొమాటోవా, క్యాప్సికమా, చిక్కువా, యాపిలా, రోజా, తెలీదు. హౌ విల్ యూ నో ఇట్ ఇస్ దీస్? యూ విల్ నో ఇట్ ఓన్లీ వన్స్ అ ప్లాంట్ స్టార్ట్స్ కమింగ్ అప్ అండ్ యూ సీ ద ఫ్రూట్. ఇప్పుడు మీరు యాపిల్ గింజలు పెట్టావు, యాపిల్ ట్రీ పెద్దది వచ్చింది, మంచి యాపిల్స్ వచ్చింది. ఓకే, నవ్ యూ డోంట్ లైక్ యాపిల్స్. నవ్ యూ గో అండ్ యూ షేక్ ది యాపిల్ ట్రీ. నాకు యాపిల్ నచ్చట్లేదు, నాకు ఆరెంజ్ కావాలి. అండ్ యాపిల్ ట్రీ కెన్ నాట్ గివ్ యూ ఆరెంజ్. అవును. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆరెంజ్, యూ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ ఆరెంజ్ సీడ్స్. Similarly, you want good relationship. If your thoughts, which are like seeds, are creating bad relationship, no matter what you do, your relationship will go into that hole, the deep well of emptiness of relationship. Similarly, you want a good job, or you want money. Everyone wants money, right? You want money, but the thoughts that you're planting are of lack, of poverty, of fear, of panic. So how will you have money? Depending on what
seeds you plant, that tree will come up and those fruits you will get. So your thoughts will always lead to beliefs. Beliefs decides what choices you're making in life, correct? And those choices will decide what your results are. సో 60,000 ఆలోచనలు వస్తే అందులో అన్నీ మనకి ఏం కావాలో అవే ఆలోచిస్తే బెటర్. Absolutely. ఇన్ అ పాజిటివ్ వే. దట్స్ ఇట్. ఇట్ కమ్. It has to come because what you think about, you bring about. ఓకే, సో ఇదే మేనిఫెస్టేషన్. Ade manifestation. And you manifestation is not about the good things. Everything in your life you have manifested. You have manifested the business that you have. You have manifested the space where you are having this podcast. You have manifested your life partner. Yeah. Okay. You've manifested your DOP. Everyone has manifested. Now, whether they're good or bad is different. But you manifested. వి వాంటెడ్, సో ఇట్ హ్యాపెండ్. It happened. You manifested it. ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందా? Absolutely. 100% transfer అవుతుంది. These are also called energetic cords. So when we think of someone, energetic cord which is formed between you and that other person. For instance, when we are talking, there is this cord which is formed between us. Okay. Now, what that cord does is sometimes because we are meeting for a short time, let's say it will be a very weak cord. But let's say you're meeting someone over and over again, or you're thinking of someone very often, the cords start becoming thicker. ఓకే. Then the energy that I feel can be passed to you, your energy will get passed to me. So whether it's positive, negative. So sometimes you know that you go shopping, మీరు వచ్చినప్పుడు you feel very tired అవును, and you feel very drained out. It's because you've absorbed the energy of everyone over there. కరెక్ట్. So one of the most important things is you have to create a shield around yourself every single day when you go out. సో మన ప్రపంచంలో మనం ఉండాలంటారా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కవర్ ourselves? Yeah, there are various processes which are available. One of the easiest and simplest one is that you imagine. What I do is I believe in archangels. Okay. So I call upon Archangel Michael and I tell him to form a protective cover around me. So even when I came here, when I step out, I ask Archangel to form a cover around me. So I will visualize it like a white light which is covering me. 10 feet above me, 10 feet to the side of me, 10 feet below me, 10 feet behind me. And I say that let any energy which is coming towards me, negative energy, let it bounce back from the outside. So it bounces back, not going back to that person. I say let it transmute into love and light. ఓకే. It's a 2-minute process, but it really works. ఓకే. So హౌ like when హౌ డు వి డూ దట్? you can call upon any Ishta Devata. ఓకే. Ishta Devata pilisi. You can tell them ki cover me with white light, with your divine white light. It's not our light, it is their light which they will put around us. ఓకే. And then it's like being covered in an egg. So you are in the center and the egg white light is there around you. So you're safe and protected inside it. So when you go out, nothing will happen. The energy is very simple to feel. Would you like to experience that right? Yes, please. Okay. So I want you to rub your hands. ఓకే. Rub your hands. Rub it. Rub it. And now bring it forward. And then see if you can feel it. If you can't feel, do it again. And you will see, you can feel some pulsation in between. Yes. You can make it bigger. See till where you can feel it. That is what is called your aura or your energy ఓకే. which you're carrying. సో ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ దట్ అసలు ఆరా ఏంటి అది? ఓకే, మీరు నాకు చూపిస్తున్నారు ప్రాక్టికల్గా. నేను షాక్ అర్థం చేసుకుంటున్నాను నేను ఏముంది ఇక్కడ. So if you do it like this also, if you do it above your head, you will feel that pulsation. You know, sometimes you can check and see. ఇప్పుడు చేతిలో మొబైల్ ఉన్నాయంటే ఆరా తగ్గిపోతుంది. ఓకే. Otherwise you can check till how far your aura is. Sometimes it is like 10 feet, 20 feet. You can feel if your aura is really powerful. Till about 20 feet, people will be able to feel it. ఓకే. Which is why when people come when you come in contact with people, you immediately like some people, you dislike some people. Because that aura repels you or attracts you. It's that simple. ఓకే. సో వాళ్ళకన్నా ముందు ఆరా వచ్చేస్తుంది. ఇదే మనకి నచ్చుతారు లేదు. Correct. ఓకే. సో ఆరా ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకు ఒక The energy cover. We have ఎవ్రీబడి హ్యావ్. అందరికి ఉంది aura. Yeah. So when you meditate, when you
control your thoughts, when you use breath work, aura strong అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే, నెగటివిటీ, ఫియర్, నెగటివ్ ఎమోషన్స్, అప్పుడు ఆరా తగ్గిపోతుంది. నౌ ఎవ్రీ వన్ ఆరాస్ హవ్ గాట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆల్సో, అదొక వేరే సబ్జెక్టా? వేరే సబ్జెక్ట్. సో ఇఫ్ వెన్ యూర్ సిక్, ఆరా అలా బ్రౌన్ కలర్ అలా అవుతుంది, బ్రౌన్. సో వెన్ యూర్ వైబ్రెంట్, యువర్ ఆరా విల్ బి వైట్, సిల్వర్, yellow, you can see it. సో ఇప్పుడు పర్సన్లో ఆరా అని చెప్తున్నారు, పర్సన్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ చెప్తున్నారు. స్పేస్లో కూడా ఉంటుందా శీలా? లైక్ మన ఇంట్లో కూడా కిచెన్లోనో, బెడ్రూమ్లోనో, హాల్లోనో, ఆర్ వర్క్ స్పేస్లో ఏమైనా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉండడం కూడా జరుగుతుందా? ఉంది, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ బై ద వే ద హౌసెస్. అదే వాస్తు అంటే ఏంటి, అదేనా వాస్తు, ఫంగ్ షేప్, ఆల్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ కరెక్టింగ్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ ది ఎనర్జీ. సో వన్స్ you ask me what is healing, right? Healing ante you're coming back to balance. Similarly, when any space is in balance, the aura will be high. So now you can increase the aura of the place by putting plants, by putting fragrances. Agarbatti peteste, the negative energies can be released. Now what happens is when people come into the space, they leave their energies and go. Also what happens is night when you're sleeping on your bed, let's say you have a very bad dream, anxiety on the, worry on the, all that negativity will be there on the bed. Malli next night again you're sleeping on the bed, you are sleeping in negativity. ఓకే. So then every day morning, you remember we make our bed and all that. Bedsheet కొట్టేస్తే, that is to break energies ఓకే. and then put it away. So when you're clearing it, science lesson gurtuleda, we are made of atoms and molecules. Everything is made of atoms and molecules. I'm made of atoms and molecules, you are made, this table, camera, mic, everything is made of atoms and molecules, right? Even our thoughts are in fine energy. So some of us are gross energy, like we've got heavy bodies, heavy energy adi, dense energy. That's why we can see. So when everything starts vibrating higher, you become lighter and lighter and lighter. ఓ మై గాడ్, అసలు ఈ సబ్జెక్ట్లోకి ఎంత డీప్ వెళ్తే అంత తెలుస్తుంది అనుకుంటా. Yes. ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ పవర్ఫుల్. The subject has no end to it, and every day కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఉంటుంది. అసలు హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్? అంటే మీకు ఎట్లా దీని మీద మీ జర్నీ దీంట్లో ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఎనర్జీస్, హీలింగ్, ఆల్ దాట్. Good question. యా. I was in advertising, doing business, all that. అందరికీ లైఫ్లో ఒక పాయింట్ వస్తుంది వేర్ ద ట్రబుల్స్ ఆర్ సో హై, యూ హ్యావ్ నో చాయిస్ బట్ టు లుక్ ఫర్ సమ్మన్. సమ్ పీపుల్ గో టు అస్ట్రాలజర్స్, రైట్? సమ్ పీపుల్ సే ఓకే నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? సో వెన్ దాట్ హ్యాపెండ్, I actually, I just found someone who was a practitioner of Heal Your Life. ఓకే. So I went for that class and I was telling her, ఇది వస్తుంది, money problem, husband problem, children problem, mother-in-law problem, అన్ని problem ఉన్నాయి నా. So she said, you know what, everything is the problems in your life, there's only one place you can change it, and that is you. So that was a huge responsibility, because suddenly I can't blame others. ఇది నా హస్బెండ్ ప్రాబ్లం, ఇది పిల్లలు అలా ఉంది, మదర్, nothing. I have to look at myself, and where am I creating the problem? She said a very simple thing. She said, life is a mirror. What you see in the mirror is a reflection of what is inside of you. So if you look at someone and say, wow, this person is so beautiful, it's because you have beauty inside of you. You look at someone and say, my God, this person is so angry, you have anger inside of you. So everything is inside of you, so you change it inside. So that started my journey actually. That is with Louise Hay's You Can Heal Your Life. Okay. And then I started, because I got interested in it and I started seeing the changes in myself, I started going deeper and deeper into it. I did NLPK, I did metaphors of movement, then I did Kundalini Reiki. Whatever I saw and I liked, I started doing inner child healing, ancestral healing, ఓ మై గాడ్. sound healing. ఓకే. So that's how, and then of course I did my coaching certification and I found that I really liked it. ఓకే. అప్పుడు for about I think a very long time నేను ఇది పార్ట్ టైం లాగా చేశాను. ఓకే, నేను అడ్వర్టైజింగ్లో వర్క్ చేస్తే పైసా కోసం, అండ్ దెన్ హీలింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ యూస్ టు డూ ఫ్రీ. దెన్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ ఫుల్ టైం అప్పుడు. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉంటే మీరు హీలింగ్ థెరపీ ద్వారా యూ విల్ గివ్ దెమ్ గుడ్ సొల్యూషన్స్, అంటే యూ షో దెమ్ వే. ఎస్
దీనికి ఏమైనా నెగిటివిటీ వస్తుందా? అంటే డాక్టర్లు ఉన్నారు ప్రాబ్లమ్స్కి ఆర్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్కి వేరే డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఈ హీలింగ్ థెరపీ ఏంటి అనే దానికి ఏమైనా నెగిటివ్ కమెంట్స్ లాంటివి ఏమైనా వస్తుంటాయి? చాలా ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయి కామెంట్స్. There are people who believe, there are people who don't believe. But the people who come to you are the people who think that I can help, right? See, it's like you are a radio, you are an RJ. Yeah. So you will understand it. Every radio station is tuned to a certain frequency. True. So if I like a particular radio station, I have to tune my radio to that frequency. Yeah. So if whether I want Radio Mirchi or whether whatever I want, I have to tune to that. అవును రేడియో మిర్చిలో బిగ్ ఎఫ్ఎం రావట్లేదు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ. అవునవును. సిమిలర్లీ పీపుల్, దే విల్ బీ పీపుల్ హూ సే నెగటివ్ థింగ్స్, బట్ ఇఫ్ దే రెజనేట్ విత్ యూ, ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ విల్ కమ్ విత్ యూ. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ టు యూ, పీపుల్ హూ ఆర్ రెజనేటింగ్ అట్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దీనికి నెగిటివ్ కమెంట్స్ కూడా వస్తుంటాయి, ఇవి చేయని వాళ్ళు కూడా వస్తుంటాయి గట్టిగానే. బట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్, దట్స్ ఇట్. It doesn't matter, no? యా. They can say whatever they want. But if you believe what you believe and you go ahead with that, why should you bother about what people are saying about you? Some people, I do new moon and full moon meditations. అవును, అది ఏంటి అసలు? అమ్మ, అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అసలు. న్యూ మూన్, ఫుల్ మూన్ మెడిటేషన్, అసలు మనం ఆ టైంలో మెడిటేట్ చేస్తే అయిపోద్ది అంటారు, ఏదైనా విష్ చేస్తే కూడా అయిపోద్ది అంటారు. అప్పుడు న్యూ మూన్లో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ గింజలు ఎలా you put it, your intentions, whatever you desire, you will sow it in the seed. So it will take 15 days to come into fruition. During full moon, you have to release all that you don't want. Bad habits, bad relationships, things that don't work, bad thoughts, negative thoughts. You release all of them. Releasing process adi. So once you release it, then your garden is clear, no? Again, I love gardens. So that's why I'm going back to that example. Neeku oka manchi plot of land undi. Okay, you want to make a nice beautiful garden, but unless the garden is clear, that soil is cleared of weeds, rocks, soil, and you prepare the soil, no matter ఏ గింజలు వేస్తే కూడా రాదు కదా. You can bring the most expensive seeds and expensive people, అది రాదు. So full moon is a time to prepare your soil. ఓకే. New moon, you are putting in those intentions. So I do all this. I believe that the moon has got a very strong influence on us. Then we are made of water, 70% water. That's why full moon low, our emotions run high. So I do these. There are so many people who say water, all the nonsense. సో మీకు డైలీ చాలా ప్రాక్టీస్లు నడుస్తుంటాయి అయితే. మీరు మీ లైఫ్లో మీకు ఏం కావాలో అదంతా యాజ్ డేస్ మీరు మేనిఫెస్ట్ చేసుకుంటుంటారు అయితే. Yeah, most of it I can manage. ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్. Everything I don't have. I'm a human, no? Manifestation, No, because we have so many thoughts in our head. So there is still those negative thoughts which will pull me back. I am human exactly like you, right? I also have positive and negative thoughts. I can't be positive every single day. There are times when I am also depressed and I feel, oh my God, enduku bas అయిపోయింది. But then you have your processing which will pull you back up. So you need that. So yeah, everything I want I've not got as yet. గుడ్ మెజారిటీ. I'm happy with what I have. Yes. That is the most important. అంతే. Correct? సో అది విత్ ఆల్ యువర్ ప్రాక్టీసెస్. Yes. విత్ ఆల్ ద ఎనర్జీస్ Yes, absolutely. I believe that. ఒక పర్సన్ లైఫ్లో స్టక్ అయిపోవడమో లేకపోతే లాస్ట్ ఫీల్ అవ్వడమో జరిగితే కనుక అసలు ఈ హీలింగ్ ఆర్ ఈ గుడ్ ఎనర్జీని ఇన్వైట్ చేయడం అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అసలు? వితౌట్ మీటింగ్ పోనీ ఎవరిని కలవడం, కోచెస్ని కుదరలేదు అనుకోండి, బట్ నాకు నేనే సొంతంగా ఐ వాంట్ టు రికవర్, ఐ వాంట్ టు కోప్ అప్ అంటే ఏం చేయాలి? చాట్ జీపీటీ ఉంది కదా. No, seriously though, the thinking which has created your problems cannot give you the solutions. You have to change your thinking. So the first step is always awareness. Ante you have to be aware of what is going wrong in your life and why it's going wrong. That once you're aware, then you can start changing the process, right? Just sitting and wishing things will change will not change. Because one of the most important things of manifestation is, rule number 1 is clarity. What do you want? You have to be very, 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 very clear about that. What do you want? It's exactly like sitting in your car and you decide where you want to go. Ala tirigesi
వస్తే అంటే you'll be just తిరిగింగ్ everywhere, doing nothing. So it's like sitting in a car and saying, okay, this is where I want to go. So that is your clarity. That is the first step. Rule number 2 after clarity is that then you have to start changing your beliefs around it. Now you have to be very watchful that you have don't let any fear come in, any doubt come in. A lot of people, they come, for instance, when I do my money workshops also, they'll say, how much money do you want to make? Clarity, remember, it's important. What is your goal? What is your money goal? So they'll say, I want 1 crore. Then they'll laugh. Because they don't believe that they can make 1 crore. Remember, universe is not responding to your words. Universe is responding to your feelings. I want 1 crore when you're saying, what is happening in your body? Are you feeling fear? Are you feeling doubt? Are you feeling panicky? My God, if I get 1 crore, what will I do with it? Once you feel that, it will not come to you, no matter what you do. It will not come. So you have to, clarity is rule number 1. Second thing is you have to feel like you've already got it. Let's say today you did something and you got 1 crore. How will you feel in your body? You have to feel it. You will feel that, wow, this is awesome. You will feel, let's say, gratitude. I'm so grateful to the universe that this opportunity came to me and I got 1 crore. And you feel peace. You feel relaxation. You have to feel that first as you say that you want it. Then you have to take action. You can say that I want to be the Olympic swimmer, but you don't get into the swimming pool, you will not become an Olympic swimmer, correct? No matter how much you visualize. A few years back, there was this book called The Secret, which is how a lot of people got understood about this law of attraction. I also thought, if I sit and I say, okay, I'm making a lot of money, money will come. Money didn't come because I was not doing any action. I was thinking, if I want one red Skoda, nothing came because you have to do the action which is associated with it, which was not said at that point of time. Okay, now new findings have come in over past 10 years, where they say you have to have inspired action. Take action on your dreams. And then last and most important, which we forget, is to trust, surrender, allow it to come. Which is why they say when you have intentions, you must not hold them tightly. Tightly until you're holding it with fear. Oh my God, what should I do to control this? You don't have to do anything to control it. You keep thinking, where will I get this money from? 1 crore I want to manifest. Will it come from here? Will it come from there? You don't have to know any of those things. Right? Clarity, feel the feeling like you already have it. Third, take inspired action. And number 4, let it go. Surrender. And when you surrender, you will allow. Otherwise, it's like driving a car with your leg on the brake and on the accelerator. Car will not move forward. So for men or for women or for kids, anybody, same practice. పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి, పాజిటివ్గా ఎలా ఆలోచించాలి, ఒక ప్రాబ్లంతో మనమే ఎలా ఫైట్ చేయాలి, ఆల్ దట్ సేమ్ ప్రాక్టీసెస్ అందరికీ. ఇంకా only one thing I want to say, positive thinking, negative thinking is the wrong thinking. You have to say what is right thinking for me. How do you think right? That is the most important thing. Otherwise, this fake positivity would also that any situation you can't be positive thinking, positive. No. Some situations require you to go into different energies, right? So what is the right thinking which is required at that point of time? So ఫైనల్లీ ఒక్క టెక్నిక్ చెప్పండి, జస్ట్ టు ఎవ్రీబడి టు లీడ్ అ పాజిటివ్ లైఫ్ ఆర్ టు. The technique that I like the best is gratitude. It's like magic. So every day when you get up in the morning, think about 5 things, not too many, 5 things from the previous day which you can be grateful about. For instance, you had food to eat. And then again, don't think, food to eat, house to stay, blanket to cover myself, soap to... you have to get into the feeling. Remember, universe responds to feelings. So you have to really feel grateful. Okay, I had food to eat and I'm really grateful that it nourished my body. See, I've got a very sensitive gut. So there are a lot of things which I cannot eat. But mouth doesn't know, no? Tongue, taste where, stomach where. So there are times when I order pizza.
And then earlier when I used to eat pizza, full bloating and then I can't breathe, all that. These days when I eat pizza once in a while, my stomach behaves itself. So first thing I get up in the morning, say, thank you stomach for digesting all the kachra that I gave you. మనము ఎంత చెత్త వేసుకున్నారు కదా స్టమక్లో బట్ సో ఎవ్రీ డే 5 things that you can be grateful about if you can just think about it before you get out of bed. See how your life changes. Aren't you happy that you woke up in the morning? Aren't you happy that people around you are breathing and alive? Aren't you happy that your kids have good health? You have good health. You have food to eat. You have a roof over your head. You have bed to sleep. You have running water. యా Correct? సో ఇవన్నీ థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పుకుంటే Everything. Yes. So 23 years నుంచి నేను చేస్తున్నాను. So many things to be grateful about. సో ఈ మధ్య ఇది కూడా ప్రతిదానికి అందరూ #grateful. Yes. సో కొత్తగా అంటే పీపుల్ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ దట్స్ వై థ్యాంక్ఫుల్ గ్రేట్ఫుల్. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ it will be with us or it will come back to us. Simple rule of the universe. What you focus on grows. Okay. So if you're focusing on what you don't have, what you don't have only will show up, no? I don't have money, I don't have a good relationship, I don't have... That only will happen. But if you focus on what you have, those things will increase. ఓకే ఆల్సో ఒక సింపుల్ అది నేను మీ బర్త్డే పార్టీకి మీరు నన్ను పిలిచి నేను వచ్చేసి మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాను లెట్స్ సే ఓకే సో యూ లుక్ ఎట్ దట్ గిఫ్ట్ అండ్ యూ సే థూ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ విల్ నెవర్ గివ్ యూ అ గిఫ్ట్. Why will I give you a gift? You have no gratitude for what I gave you also last time. Universe is exactly like that too. ఓ యాక్చువల్లీ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో వచ్చిన దాన్ని హ్యాపీగా స్వీకరిస్తే డబుల్ ట్రిపుల్ వస్తూనే ఉంటుంది అంతే. రాలేదంటే కూడా వాట్ టు హ్యావ్ యూ టు బీ హ్యాపీ హ్యాపీ. సూపర్ బాగా క్లియర్ చేస్తారు. అంటే మరి స్టక్ అయిపోకుండా బ్రెయిన్ దిష్టి ఉందా అంటే ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఉంది, లేదా అంటే ఇఫ్ యూ బిలీవ్ లేదు. షుడ్ ఐ క్యారీ ఎనీథింగ్ విత్ మీ? ఇప్పుడు వర్క్ స్పేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ బయటకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ నెగిటివ్ అంటే మీరు చెప్పారు ఒక షీల్డ్ వెళ్ళండి అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏమైనా మనతో క్యారీ చేస్తే కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అని కూడా ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో yeah you have crystals undi. If you wear a crystal, let's say an amethyst crystal, or you wear or more than that you have these black tourmaline undi. ఓకే A lot of people wear that for drishti. Black tourmaline, evil's eye. ఈవిల్ ఐ ఎక్కువ వేసుకున్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ. Wear that. ఈవెన్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కూడా ఈవిల్ ఐ పెడుతున్నారు. Yeah, but crystals వేసుకుంటే అది కూడా you have to clear the crystals also, because crystals will keep absorbing it. After some time they get tired. So you have to clear them also. You have to wash them, clean them, cleansing. అది కూడా ఓకే వేసుకుని వదిలేయడం కాదు, క్లీన్ చేయాలి. clean shell, yeah. Okay. Wonderful, lovely talking to you, Sheila. Thank you so much for clearing all our doubts. Thank you, Jo. I think ఇంకా డౌట్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు. వస్తాయి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. కొత్త డౌట్స్ ఇంకొక పాడ్కాస్ట్లో కలుద్దాం. యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దిష్టి ఉందా అంటే బిలీవ్ చేస్తే ఉంది, లేదా అంటే మనం బిలీవ్ చేస్తే లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అని చెప్పేసి క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు. బట్ ట్రై టు బీ పాజిటివ్, ట్రై టు ఇన్వైట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అండ్ బీ హ్యాపీ. అంతే మన షీలా గారు చెప్పారు. ఫైనల్లీ ఇంకొక పాడ్కాస్ట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అండ్ ఈ టాపిక్ మీద డౌట్లతో ఎప్పుడు చూసినా నాకు అవ్వట్లేదు, జరగట్లేదు, ఏదో అయిపోయింది, నాకు దిష్టి తగిలేసింది అని ఆలోచిస్తూ బాధపడుతుంటారు కదా, అట్లాంటి వాళ్ళతో ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. ఇన్వైట్ ఓన్లీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అని చెప్పండి. ఓకేనా? బీ కూల్, బీ పీస్ఫుల్. సరే మరి మళ్ళీ కలుద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. స్టే ట్యూన్డ్.